будильнику. Или то, чтобы комментировать игры. Или поиграть. Легко и непринужденно. Опа. И у нас расписание фиксится, судя по всему, благодаря подготовительному этапу для Кирбача. В принципе, более-менее пытаются выровнять его. Сейчас будем синхронизироваться. К нам присоединился спидранер Мистер Шест. Получайте удовольствие от спидран. Честно, у меня будет завтрак, поэтому... Сейчас немножко поговорим по игре. Вот будет завтрак. О, на сидушке у нас Dangerous, отлично. Ему тоже очень понравилась игра. Игра вообще произвела большой, я думаю, фурор. Какой-то даже не... Да, я думаю, большой фурор. По крайней мере, для людей, которые играли или не играли в Kirby. Очень много прям супер крутых игр вышло на Nintendo, на Switch от Nintendo. Так, вот у нас попроще сложность убирается, насколько я помню. Побольше жизни, да. 3, 2, 1, игра пошла. Время у меня 2, 3, 4, 5. Так, но, судя по всему, рестрим недавно перезапускался, поэтому я даже, может быть, буду отставать. Так, здесь качество поменьше поставим. В принципе, большая синхронизация нас сильно не интересует. В принципе, сразу же наблюдаем за механикой передвижения. Что в играх, в спидранах самое у нас важное? Это механика передвижения. Это у нас 3D-платформер. И получается, передвижение это будет наше основное сохранение времени. Это как в Марио играть. Это все 3D-платформер, и основное это двигаться в правильном направлении, двигаться максимально оптимально, с очень высокой скоростью, насколько это возможно. И начальный уровень, в принципе, даже немножко похож. Там начали что-то бегать, прыгать. Поднимаемся выше, выше, выше. Потихонечку к концу. Объясняют механику. Тем временем, я не так много смотрел игру, но весьма забавно, как Kirby съел машину, и сзади у него ножки торчат в качестве спидбуста. Looks funny. Забавный, милый платформер. Все еще с угрожающим пришельцем, который поедает все, что возможно. Да, типа автомата, только автомат-то у нас, наверное, с девочкой. А тут у нас Kirby. No pretty girls. Из мира, из которого нас забрали, нам нужно собирать вот таких вот созданий. Называть название не буду, не запомню. Но могу прочитать, но... Вот. Быстро расправляемся с противником. Делаем танец. Уверен, если бы спидранеры могли пропустить этот танец, они были бы очень счастливы. Потому что таких танцев мы увидим очень много. Это что-то наподобие звезды мы собираем с нашей родной планеты. Так, давайте еще раз глянем, что за категория. Там, по-моему, было написано, сколько чего собрать надо. Покемон, а вот Kirby. Like always, when you get more stars, you do a lot more damage, and there are a lot of opportunities with these bosses and 3D planes to pick up a lot of stars at once and do really, really big damage. Exactly. Yep. In particular, the star damage caps out like 4 objects inside your mouth.
А вот я прокрутил далеко. 17, 19, 21, 23, 25 и 32 в 6 разных мирах. Почти как в Марио, то есть мы просто собираем этих наших инопланетных друзей, чтобы отправиться домой. Сейчас вот 19 штук. И они у нас расположены в разных местах, где-то секретные, где-то не очень, где-то по истории, скорее всего, как бы, чтобы геймплей сохранять, чтобы какая-то повествовательная цепочка была. Наша задача их найти, собрать и свалить. They're kind of like really important to the plot, but I don't want to spoil right now exactly why. But just know they're important and like they're pretty cool. They're important. Какой противник? They're absolutely a friend. Excellent use of the no-copy Kirby there, sucking up double stars twice, and you can see just how much damage those double stars do to the boss. 2 hits and he's out of there. And Shasta saves a Waddle Dee in a cage as a result of that. Now, the way that this game is kind of structured. Окей, развалим его в своей форме. Потому что, в принципе, Kirby силен в своей форме намного меньше, чем в форме какого-то, в форме какой-то трансформации. Ну да, не зря эта игра произвела очень какое-то великое значение. Очень красиво все нарисовано. Идеальный кадр, прыжок. Ну, да. О, с первого раза. Получается, я так понимаю, обошел хитбокс противника. В противном случае ты теряешь трансформацию, если тебе несколько раз урон нанесли. Да, Веном, но с доброй внешностью. Вот этот уровень, который мы прошли, и тот скип, который сделали, он был доступен нам в демо, нам рассказывают. В принципе, у игры был демо, и его тоже спидранили. Многие игры хорошие вместе с демо спидранятся. Очень приятная игра. На вид. Надеюсь, что на управление тоже. Я не уверен, что... Вот Мне очень нравится, конечно, Марио в целом, но мне очень сложно им управлять. Я не понимаю некоторых условностей управления. Что хоть и выглядит, что достаточно просто все делает наш спидранер, но кучу клавиш он постоянно нажимает, чтобы оптимально управлять персонажем. Как вы можете заметить, уже начали обузить какой-то дэш. Соответственно, нам понадобятся самые лучшие трансформации. Там торнадо и вот как раз фаербол. Мы будем пытаться дэшить просто все время. Dash for a win. Также после дэша есть обычно кадры, когда персонаж перестает дэшиться, что они эти кадры тоже канцелят, если я правильно помню. Для слайдом, по-моему, канцелят, если я правильно помню. That's happened so many times with all the games I run. This game has a lot of them like that. It's great. Big fan. Игра не так давно вышла. Вон, как можете видеть, дата выхода 2022. Что, в принципе, игра в своем таком начальном состоянии спидрана. Новые игры не так часто берут на ГДК. Но хорошие... Даже хорошие не всегда берут, я бы сказал так. Но на этом ГДК нам и Elden Ring решили показать, и Kirby решили показать. Ну, отличная игра, в принципе. Приятная картинка, отличный спидранер, у которого много опыта. На комментаторстве тоже сильный приятный спидранер.
Так, кто у нас читает донаты? А у нас не написано. Ну, ладно. Особенность прохождения игры в том, что в каждом вот посещении мира нельзя собрать больше, чем определенное количество... Ладно, давайте посмотрим имя этих челиков. Челиков называют Waddle Dees. Очень мемное название, с возможностью продолжить в слово nuts. Категория. Не, все правильно. Вот. Почему я это говорил? Он почему-то это объяснял, что это важно. Да, то есть в Марио ты на каждый мир приходишь и просто собираешь самые быстрые звезды. Или Шайнис, или Луны, как вот в последнем Марио. А здесь мы собираем этих челиков, которые быстрее всего в этом мире. Ладно. В общем, смотрим, наслаждаемся мувментом. Это основная часть спидрана сейчас на данный момент. Это перемещение. Огненная машина. Кого? Не повис. Stram повис. There are ones in the cages, and we're going to be seeing a lot more of them as the run goes on because the amount of Waddle Dees we need to collect is going to increase as the run goes on. But we typically avoid the ones in cages because they have like a little bit of an animation to go along with them. As well, we get 3 for completing every level, so there's that too. Exactly. So if you're at home watching and you're trying to look out for, hey, is Shasta doing this for a secret objective? You'll see it pop up in the bottom right corner of the screen whenever he unlocks a secret objective Waddle Dee. That's right. Good call down, honestly. В принципе, внимательные люди, как говорят наши комментаторы, могут заметить, что если спидранер Шеста находит какой-то секрет, то в правом нижнем углу экрана на бетом нам написано, что спидранер нашел секрет. Ну или не спидранер, а игрок. Так что какие-то, как я и говорил, Waddle Dees, наверное, звезды, проще всего назвать их, нестандартные. Ну, в принципе, это нормально. Изучение мира, как вы можете посмотреть, мир очень большой, многоуровневый, можно посмотреть туда-сюда, сгонять, нижний уровень, верхний уровень. Секретные проходы наверняка есть какие-нибудь. Конфетная скорость. Так, она еще и бессмертие дает, найс. Еще раз, значит, движение наше состоит из слайда. Последний момент отмена с анимацией слайда прыжком. Плюс ускорение за счет трансформации, полета. Опа, босс. И пропал. И потом снова то же самое по кругу. Поскольку многие анимации не отменить посередине, иногда мы просто делаем более оптимальное движение. Там либо полет, либо слайд. Take the shortest path. It's just a little bit too far out of the way. Like Shasta said earlier, World 1 has a lot of really quick Waddle Dees to save, so в этом мире у нас магазин, мол, получается, опа, съел стену. Жестко. Надо же было так впаять шкафчик. В этом магазине можно найти много разных выходов.
И каждый выход имеет своих челиков, которые можно спасти. В будущем, возможно, этот спидран-то сильно, может быть, и не изменится. Но время будет уменьшаться за счет того, что движение будет еще более оптимальным. Ну, мы, может быть, реально даже и не заметим этого. Для обычного глаза все достаточно просто. Новый мир. Открыт. Так, он собрался 17. Правильно я помню, что написано 17 было, да, в первом мире? Да, в первом мире 17 как раз мы собрали. И теперь мы переходим в следующий мир. Наверное, нет, но, насколько я знаю, мы меняем игру вручную, да. Да, я не вижу. Ну, давайте сменим игру украшения. Гамме. Есть у нас рекорды. Кербач. И готово. Also, fun fact: this cutscene is skippable in the demo, not in the full game. Don't know why. You just got to get the full experience. I guess so. Gorimondo, very intimidating looking boss, but Ice is going to trivialize it, and you're going to see why right here. If you get right up into Gorimondo's legs, так, УВРа нет, но это попробуем сейчас посмотреть. Тем временем мы уже сражаемся с боссом. Горимондо. Огромный макак. В принципе, мы его станлочим за счет превращения в лед. Как вы можете видеть, на нем появляются наросты из льда. Это такой вот дебаф, который мы вешаем. И после того, как лед разбивается, противник получает еще увеличенный урон. Харамба is dead. Верно. Да, как можете заметить, прямая аналогия с Марио. Там сидит как раз 3 челика. Как и за босс. Как и за боссов в Марио. 3 луны дают. Так, VR, да, пока что актуальный можно найти на спидран.коме. Я этим заниматься, наверное, не буду. Нас не заполнено. That is perfect because this is bringing in a lot of support right now. We have a $1,000 donation. После этого у вас будет Pokemon Snap, если нам насобирают донаты, но в принципе вроде бы уже потихонечку начинать накидывать. Я приходил, было 70 с чем-то тысяч. Сейчас вот после этой игры должно быть уже больше сотни в первый день. Скоро будет также рекап. Рекап вроде будет по расписанию тоже после Pokemon Snap. Почти на все бонус игры, почти всегда. Почти на, да, получается, на все бонус игры всегда набирали. Я бы не сказал, что всегда оправдан. Но, по крайней мере, на первую игру точно наберут, потому что не очень большой запрос, там 30 тысяч, что такое. И я сейчас подойду. To help boost that donation, be sure to check out Fangamer's SGDQ 2022 merch collection. I got some stuff, it's really cute. Where all 100% of the profit goes to MSF. We've got a ton of great new stuff like Wrong Warp tie-dye t-shirt available at fangamer.com/GDQ. Boyo! Boyo! Thank you very much, thank you very much. Now right here, you're actually forced to upgrade an ability. We can't get around this. We can't just go out the door because Elflin will not allow us to do that. We have to upgrade something, so choosing from one of the best powers in the game and one of the worst ones in the game, we go with the best one in the game. Wait, you don't like Cutter? I'm sorry, I'm not a Cutter fan this time. I was as a kid. It was my favorite power in Nightmare in Dreamland. I'll forgive you for that. Thank you. Unfortunately, pretty useless in the speedrun. Even the speedrun, like, okay, so all water Ds is a category in this game where you collect every single one of them, not just the ones you need, right? And there's some, some of those waddle Ds are like, okay, use this power up, right? Even in that speedrun, Cutter is completely useless.
I've been doing like boss attempts in the arena for time, and I accidentally got buzzer saw once, and it was just so slow. It took forever to kill anything with buzzer. It's such a shame. Super unfortunate. Sorry, Color fans out there. I'm sure there's some of them. It is super cool looking. It is very cool looking. I'll give you that one. I'll give it up. And now we're into World 2, and World 2 starts off with a bit of a bang. Upcoming is supposed to be a mini boss named Bonkers. But instead of doing this boss fight, we're going to try and avoid the boss fight platform by going up this tree. Shasta's going to jump off the tree and float towards the screen. And you're going to see right as he reaches the bottom of the screen, he's going to kind of nick past it like that. And now he's going to be in the river underneath the boss platform. Getting that skip on first try is very impressive. Yeah, well done. Very good right there. Опа, тем временем скипос с первого раза. Пропустили босса. Very nice, спидран. Никто и не знал, что там босс. Никто бы и не знал, если бы нам не сказали комментаторы. Yeah, whenever the text is in the bottom of the screen, the load times, for some reason, they just kind of stall a little bit more. So if you can avoid that, we're going to try. There's a few spots on the run that are coming up. That's the first part right there. Отличное музыкальное сопровождение, очень красиво визуально все нарисовано. How much time does that save throughout the course of a run? Weirdly enough, about 40 seconds, because the only time that physical loses to loads is on pre-render cutscenes, like the intro cutscene. So like it's actually pretty accessible to run this on physical if you wanted to. There's actually a top 10 runner who runs a physical copy. В принципе, есть разница на Nintendo, на Switch между спидранами на физической копии и на дигитальной копии. И в принципе, где-то 40 секунд нам говорят, что физическая копия теряет против дигитальной. Так что если вы обладаете игрой, вы бы уже наверняка ее спидранили. Скорее всего, вы не обладаете игрой. Ну вот, посмотрите. Может быть, стоит для прохождения. Я думаю, она очень приятна. Но, опять же, я также думаю о Марио, но управлять Марио очень сложно. Так, нам говорят, что вроде какой-то скип будет в этом мире, давайте посмотрим. Нет. В принципе, игра достаточно прямолинейна будет для нас. В качестве спидрана мы будем проходить по всем мирам, возможно. И будем двигаться оптимально. Да. I guess they appreciate it considering they give us a Waddle Dee for doing that. So I was wondering, like, where are they keeping that Waddle Dee that these birds can get to? Стрелочки даже показывают, куда идти. Эй, игрок, посмотри, нужно идти сюда. That's exactly what I thought. I was like, there's probably just a Woofy watching, and he's just like, I guess that earns you a Waddle Dee. I don't know why I'm giving this to you, but sure. Why not? I thought it was cool that you greeted those birds. They looked lonely the whole day. Oh, got that? That'll count. Nice. Beating that cycle is very tight. Ох, This one right here, actually shield right попал here, в цикл. Bonk, but no big deal, we're good. That was really hard to do correctly. Да, это было четко. Он пролетел как раз в тот момент, когда вроде как его должно было сбить. You can't fireball through it either. You just gotta like get around in some way. Something about Forgotten Land that's really important. If you're familiar with other Kirby games, this game does not have a lot of iframes on your abilities. There are a lot of things that you cannot power through at all. So you have to be really careful. Нам говорят, что у нас почти нет кадров неуязвимости, айфреймов. И в принципе, я так понимаю, что там был момент на тоненького. Потому что если, опять же, Kirby получает урон, то он как бы... Ну, анимация должна прерываться, и он падает вниз. Что мне не хочет работать. Хотя, в принципе, достаточно быстро перезагружается стрим. Ладно, нормально. Постоянно падает в ЛЦ. Меняем способность на лед. Лед очень силен против боссов. Спамим. Дуем.
you know, fire has been our movement ability so far in this speedrun, but the only ability that might trump fire when it comes to movement speed is Tornado, which is actually what Florina gives us right here. So we're going to go ahead and take that for ourselves. Ну вот и торнадо. Tornado's really good. It mostly saves time on, like, whenever you go in a straight line, essentially. And yeah, like right there, I messed up my move just a little bit, and I just get thrown out of whack. It happens. It's not the easiest parry in the world to use. You have to kind of... Не самая простая способность. Желательно, конечно, с этой способностью двигаться всегда по прямой. Вот, как вы могли заметить, способность выбили просто. Вау, что это? Это бумеранг. Полет. Жестко. И внезапно это флайт-симулятор. $25,000 out of these 30,000 we need for Pokemon Snap. It's actually 25,700. Забавно растягивается, конечно, Кирбач. Just over 4,000 left. We are getting very close to that, and a donation I really wanted to read in relation to that, I promise I can speak, is $10 from Professor Oak, who says, "Don't make me say you were close about having the bonus game." Wonderful. Yes, we need some wonderfuls instead. We also have $25 from Palomer6 saying, "Finally finished this game yesterday just so I can watch Shasta run this live. Very hyped to see what insanity this run may bring." Thank you so much, Palomer, the homie. Will not be disappointed, that's for sure. Absolutely not. This run is awesome. Maybe one more before we finish the Archmouth section. Awesome. Can do. $25 from Bomb Happy. Hey. We talked to them earlier. Oh, sweet. Bomb Happy says, "Always a great time watching Kirbo, and good luck with the hammer shenanigans. Do your best, Mr._Shasta." The one and only, baby. Respect the lore, _matters. That was all in caps. I had to read it that way. So something worth mentioning is I actually have not seen this speedrun yet. They brought me on to react to the shenanigans with you guys in chat. Один из комментаторов сидит, говорит, It's gonna be hype. я не смотрел этот спидран, они посадили меня на кресло, чтобы я его посмотрел. Nice. Like I said, the development of this game and like changing the routing and the copy abilities and the strats has changed so much, and even just like the month that I've taken a bit of a break from it, that Shasta told me I'm in for some surprises as well, so I can't wait to see those. Oh, absolutely. In particular, I actually learned, like, I crammed in a lot of really fast, like, new strats in the last, like, week or two, just, like, to prepare for this. And, like, I actually was able to get a really nice PB within the end, so, yeah. It's gonna be a lot of really fun stuff, a lot of really awesome, like, little things here and there. For instance, I think you're used to seeing fire on this arena coming up over here. That's right. But I'm using the tornado. Блин, посмотрите на эти шипы, их можно резать на мемы. Шай-шип. I'm curious to see how you do big damage with For tornado. me? Yeah, tornado's not good at all for damage. That's the main thing about it. Like, it's very good for movement. The damage output is atrocious. Unless you like get enemies stuck stuck in your tornado, but like this, for instance, like it's good. Сквиды противники. У нас просто тут просто ряд противников, значит. Come on, Wolf. Don't do this to me. Вот он случайно съел противника и превратился, ну, его способность взял. Да, к сожалению, может случиться. Здесь не то чтобы ошибка спидранера, но это технически частично ошибка спидранера. Но это сложно достаточно избежать. Движение в воздухе в этой игре очень медленное, поэтому мы этого пытаемся избежать. Торнадо похоже на очень хорошее движение. Просто супер быстро все делает. Ну да, если по прямой, то очень легко. Просто долетаешь куда надо. To have it end just completely naturally, or anything else, because there's the animation for it just takes less time. Right, when you end it manually, you do the attack where you like release what you have held, and it just takes longer. Yeah, exactly. And then, oh yeah, I forgot to mention it earlier too, but I'm actually pressing R and up to do kind of a dodge roll in the water, and I'll move it a little bit faster while I can't use tornado in it.
another thing too. I thought you just wanted Kirby to look cute. Oh, he always does. But especially there, that works too. Yeah, you know, bonus for style points, right? Oh, one quick thing too. I collected a tin of fish in that level because it actually stays 2 seconds on the end screen. Because otherwise the game will hint at you to tell you like, hey, you missed this wall of D. Here's how you get it. But if I collect 1 out of the 3 objectives, it'll not have the pop-up happen. So, yeah, passive time save. Let's go. Yeah, that's the brilliant thing about speedrunning, right? You play a game so much, you get so intimately involved with it that you know even just the little details like that. Вот еще 19 World D мы собрали, чтобы пробраться в следующий уровень. А, все, вспомнил. Получается, даже если мы насобираем этих World D больше в этом уровне или в первом, они не трансформятся на следующий уровень. То есть там нет смысла их собирать, поскольку это любой процент, как можно быстрее пройти игру. Что мы собираем самые оптимальные расположения к Waddle D и двигаемся в следующий уровень, и все. Томато силы. Yeah, can confirm this boss fight with fire is an absolute breeze. You know, you guys know Pokemon types. Fire beats grass, but I'm curious to see what happens with this. А вот и дерево. Кстати, это канонический босс. Его можно увидеть. Как он называется? В разных локациях, связанных с Kirby. Лобное дерево. Too cute for to be a boss. Почти закончили. У нас есть немножко еще звездочек. Почти. Добьем торнадо. Бедное деревце. Я больше так не буду. True game. For kids. For kids. Бородкой получается дерево. Yeah, if you're playing casually, you're like, oh, look, a collectible, let's grab it. But speedrunners, we're trying to avoid it as best as we possibly can. It saves a small amount of time. I don't need it. I don't need Noble Ranger. I've gone there once before. Yeah. What a cool ability, though. It's pretty cool. I like it. It's got big, like, hat on. Awesome. Shasta, what is your favorite copy ability in the game? Either Fire or Space Ranger. Yep. That's a good choice. That's a good choice. What about you? Mine are 2 spoilers, so I don't want to go ahead and say them for the viewers at home. But they are Sword level 3 and Sword level 4. That's exceptionally fair. For me, Sleep. Oh, Sleep. Deep Sleep is so good. Deep Sleep's great. Какая способность Kirby самая лучшая? В принципе, оказывается, сон самая лучшая способность. Может, можно поспать. Вандария. Любимый мир спидранер. Тематический парк. Выглядит клево. Посмотрим, что нам тут нарисуют. It's like a children's book series that got like really popular in this world, and like it became a whole like theme park in the end because of it. All the dogs you see around, they're actually based on the in-universe's writers of the fairy tale. Yeah. They had 2 dogs, so they sent them to space. The dogs' names are One Dog and 1D. I remember that. Cute. Very good. Shoutouts to Kirby games just having an intense amount of lore in absolutely every corner. It's one of my favorite parts about the Kirby series as a whole. There you go. There's 1D jump right there. Oh, that's beautiful. Utilizing that horizontal movement that the tornado provides, using all of these like weird elements from the side of the stage, just like Противник нас сбил немножко, но ничего. You can just jump on and gain as much vertical height as you possibly can, and then horizontal. Набираем высоту и летим вперед. Нам тут, конечно, надо механики делать в игре, но кому они нужны? Просто летим на торнадо вперед. Врум-врум.
We do have to use the water balloon Kirby here, and you can see why it's my favorite in just a second. Just full of hydration. Make sure to hydrate, gamers. Напился. Напился воды. So what is your favorite mouthful, Shasta? I'd say either Kirby or like Konbi. I like both of them a lot. Those are my two favorite too. Hey, let's go. Nice. I'm a driver for a living. I have to like cars. You know, that's fair. Understandable. And we're going to be seeing the car in the next stage too, I suppose. Кайфовая игра, конечно. Реально, даже вот если не первый раз смотришь, сидишь, кайфуешь, очень хорошо все нарисовано. И, в принципе, спидранер все делает очень красиво. Oh, yeah. I want them to put it on their shelf and just stare them in the face every day. The largest size I can possibly get, yes. Absolutely. Also, related question, what's your favorite power up in this game? You asking me? I'm asking you, yes. Can I read a $10 donation? Гоночки. Somebody else answering that question. Please do. Let's go. Гоночки. Посмотрим, насколько хороши гоночки. Гоночки не самое лучшее, конечно, в играх, потому что это, в конце концов, автоскроллер, нужно понимать. Но посмотрим, что нам покажут. Естественно, лидерборд, 25 секунд, нужно пройти быстрее, чем за 25 секунд. Ну если ты можешь прыгать на машине, то, конечно, ну. Гоночки, найс. If you get right to the 100th of a second, someone maybe in chat can give you a sub? Wait, no, it's sub. Never mind, I forgot. Never mind. 1752. Close. That was pretty 17 close. something. Not bad. Жесть. We do that race twice. The second one is Читер. about 37 seconds. So. About that, yeah. 37, 30, like 36, somewhere around there. I think my best time on that casually was like 39.50. So. Not bad at all. Какой опасный еж был. Oh, messed up tornado just a bit here. I'm gonna stop it manually right here. I don't normally do that, but I want to like actually land on the rail there. Just make sure my movement just perfectly aligned here with where I want to go. Нажал полет в середине падения, чтобы сохранить время на меньшем количестве падений. Nice. Выглядит все очень просто, но это не просто. Believe, это не просто. Так, и похоже, способность была потеряна. Something I want to point out on Wild Edge that we didn't get to point out last time is Shasta waits Нет, нормально. Wild Edge until Wild Edge puts their shield up, because if you hit Wild Edge while their shield is up, they go into the stun, which one, it skips their phase transition. Еще гонки, на этот раз 50 секунд. And two, they take a lot of extra damage. Так, поехали в объездную куда-то. Что-то собираем. Блин, в сравнении с первой трассой это реально челлендж. Выглядит сложно. И чем сложнее, тем лучше выглядит движение спидранера. Победите! Almost sub 37, very nice. Very close every time of that. Gotten it a few times before. It's good. We're just gonna do this, see you later, Neolaus, and that's the level. Вот уровень не пройден. Once again, we actually get locked on Wall D there for being the race under, like, getting the goal time of the race there, but we don't get it because of the cage Wall D. That's right. There's too many fast ones in World 3 to bother with the cage ones. Exactly. I love how FLN was willing to tell you, hey, you left this blueprint behind, but the Waddle Dee trapped in a cage, that's not a priority. It doesn't matter. Don't sweat it. They'll be okay. They're replaceable. Not in my heart, though. No. Combat, by the way, is my favorite level of the entire game. I love 3-3 so much. Yeah. И дальше идет самый любимый уровень спидранера. Ей! Посмотрим, что это покажет. Just a great aesthetic overall, but this one's got like a almost like a, you know, laser tags, like House of Horrors is what it's called. Вторжение в дом кошмаров. МКС. It's a nice, fun gimmick world where all the gimmicks are good. They really popped off in this one, not gonna lie. Окей, я понял. Nice. Against Tornado and have it just run out right here, perfectly timed on that stack. Я не знаю, если эти челы могут тебя реально сбить. Tornado makes just such quick work of this level because you go in such fast, straight lines. This level has just enough open space for you to be able to kind of just breeze right through it. No pun intended. But. Лампочку съели. Now
we're gonna wait in the elevator here. So it's the first section of a light bulb Kirby, but we're gonna just not use it. I know where to go here, thankfully. It's not a big deal. Мы знаем, куда идти. В принципе, платформы более-менее видны. Мы должны идти все равно по правильному пути, потому что тут много невидимых стен. Лампочка, по сути, нам должна помогать посмотреть, куда идти, но мы же спидранеры и так все знаем. Зачем нам это надо? Если ты можешь запомнить путь, и это будет быстрее, то значит надо запоминать. Как призраки едят вкусняшки. Они же не могут есть. Как им есть вкусняшки? I am obsessed with ghosts. Please tell me how it works. Wait just a little bit here, and then as soon as it pops out, I go with Tornado. And then there's a wall at the end of this elevator here, or this platform, I guess. Gotta have good timing for it because it's hidden behind a lot of these like pop. Так, ну это хороший уровень, чтобы отдохнуть реально, потому что мы много стоим. Никаких движений делать не нужно. Спрятанный Waddle Dee. That would be the funniest thing. I should have done that. That would have been hilarious. No, it's fine. Just very sneakily get like an unlockable and don't mention it to us. Yeah, I'll go back to 3-1. Just use a roller coaster real quick. Oh yeah, no big deal. Roller Honestly, super quick. Yeah, petition to add roller coaster Kirby to the any percent speed run. Petition granted. I'm down. It's required now. I'm a moderator. I can do this. Just roller coaster percent, you know, no big deal. Yeah. Everyone will play it. It's truly the most fun thing in the game. Just have fun at the theme park. Come on. Speaking of fun at the theme park, we have a really hard track coming up right here. We have to make 2 really tight cycles of Tornado. Personally, I found this strat easier back when I did Fire in World 3. Fire is honestly just a lot easier controlled to be able to go where we need to go here. Yeah, Fire has precision where Tornado has just kind of raw speed over long distances. In my case, I need to puff away as far away as I can from that switch, so I have just enough time to get past the first train here. It spawns in as soon as that switch, so I have to move fast. Можем наблюдать, что есть немножко. Опа. Призрак. Поезд. Нам нужно быть прямо за поездом. Чтобы успеть здесь. Nice. Yeah. Oh no! We're not good. Сложно попасть в цикл, потому что нужно двигаться супер оптимально. Достойные хлопков секции. You're actually able to do a full tornado like across the way here. You wouldn't if you were in the air when you stopped a tornado after you jumped. If you jump into a tornado and then like Waddle Dee. you actually go like really slowly in half the distance. So like there's a mechanic with almost all aerial movement abilities in this game where it's tied to your multi-jumps, and the lower you are in multi-jumps, the less you go on your tornadoes. It like has the same standing. So it's really like tricky. Получается, то количество времени, которое мы находимся в торнадо, зависит от того, сколько прыжков осталось у Кирби. И чем больше прыжков, то есть если мы не делаем прыжок в начале торнадо, тогда мы пролетаем больше. Так что в некоторых местах мы даже этим пользуемся. И конец. You're making this game look so fast, Shasta. It's almost like you're speedrunning it. They don't call me Mr. Underscore Faster for nothing. Вау, Шаста, ты что, спидранер? Так быстро прошел игру. Подкрадываемся к 100 тысячам. Должны были уже собрать на Pokemon Snap. But that being said, though, we do have an RNG boss fight coming up very soon. Power Line, very fun fight in general, I'd say.
21 чела собрали. В этом мире можно было аж 23 собрать. Угроза сверху. But she has the option to do like a third charged one, which gives you 3 stars. And then get a double star out of that. And that's why I want ideally. She has a few other attacks too that like that could be fast for us, but that's like those are the main one. That's the main one I'm looking for there. Yep. So mean. And similarly to the Tropic Woods fight, this one is also with Tornado, and Tornado unfortunately is useless at combat, so it's going to be a no copy fight. We're going to be making sure that the Tornado doesn't disappear by sucking it up whenever it's just about to. But the majority of this fight. Мы будем сражаться с боссом без способности. Способность мы будем выплевывать. Ну какой необычный босс получился. Будем забирать способность в последний момент, прежде чем она пропадет с экрана. Так, вторая фаза. Now these swords that are being thrown from the top of the scaffolding, this is part of the reason we have no the auto swallow turned off, because you actually swallow these and get the sword ability from them. But what we want to do is gather a whole bunch of them all at once, and you can see spitting like 4 or more all at once does a massive. Плюемся всеми ножами в леопарда. And that explosion. Победа. But Shasta the blueprint. Heck. No. Ты оставил блюпринт. Elfman's gonna be so mad at you. You know what? Let them stay mad. Don't worry, we're gonna get one for FLN soon. Эта анимация немножко, кажется, багает, когда Кирби смотрит. Когда Кирби находится в каком-то, как это положение называется? Вверх головой. Головой вниз. Вверх тормашка. I can so help out with that. I did my best at that segue. Also, no, it's all good. You did great. Also, you're doing wonderful so far. Waddle Dee Town. Okay, we have another anonymous $1,000 donation. Dang, let's go. All right. Crushing it on day one. Absolutely crushing it. Ваш город Waddle Dee стал еще больше. They are hyped for this run. All right, Anonymous says, I always enjoy the positive vibes Mr. Shasta brings to these events. Thanks for showing off the results of your time and dedication, all in the name of a great cause. Absolutely. Работник дома Кирби. Alt also donates $25 Работник and says, сбегаловки. Spanish speaker here. Waddle Why Dee is кафе. everyone saying chicken over and over again? So confusing. Pollo. Can I get a chicken? I could go for some chicken right now. Chicken. I'm so sorry for the confusion. Speaking of Pollo, we have 20 Гача машины. Они так и называются, только гоча машины. Ариана. Колизей. I'm so impressed with the work Shasta and others have put in to get the run into the phenomenal place it's in right now. Я не помню, как называется этот противник. Ну, тоже каноничный чел. That was really good. Ой-ё. If anyone wants any like cool donations to be read, here's a little prompt for you. What's your favorite power up in general? Морозный уровень. Морозный Лондон, похоже на что-то такое. And also like Planet Robot. This game's like number 3, I think, for me. It's like really good. But so are those two as well. What about you, Dangers? Favorite Kirby game? Oh man, I think it's got to be this one. This one is really up there for me. I believe my old answer was, and I know I am unpopular for this, but I'm Amazing Mirror. Oh, that game is awesome. I love how different it is. I love exploring a big open world with Kirby. If they make a game like that in this 3D, Кайфовая игра, конечно. It'd be so good. It'd be set. I would love that too, honestly. But for now, we're gonna make a lot of cycles with Tornado. You might have saw in the first screen there, I went down an alleyway real quick, just get a wall D. Right here, I'm gonna use a Tornado right here to
8. Видимо, сколько-то монеток тоже красных можно собрать. Я заметил, что есть красные монетки. It's Mario, под пинг. Секретный Waddle Dee. So you're going to be seeing a lot more of these caged Waddle Dees. You're going to be seeing a lot more of these ones that are kind of, they feel like they're out of the way. That's just because we need more of them. Приятный трек с гитаркой электронной. Tricky to gather rather than just being sitting right in the open. I believe it caps out at, I think the last world is 27 of them you need to get, right? I think World 6 is 35, but there's also another level on 32, top. Is it 32? Yeah, I think, and then it's That's either 32. the next one's 27, I think. That's a number I remember for some reason. World 5 is 25. 25? Ну да, башня Лондона типа. По крайней мере, похоже. So, lots of happening right there, by the way. We skipped using the staircase entirely by using Tornado. Which and then is such also, a shame. yeah, I agree. And also we went across the way there and skipped like doing in that level. Stage cleared. Just like using Tornado to go to the clock tower. Which once we hit the objective for a clock tower, we just take the star across the way back to where we were before, or back to where we like the end of the level is, and we just beat the level by that points. Very good. Gives us a Waddle Dee as well by doing that. It's one of the faster ones. Метро во льду. A lot going on in this run, that's for sure. Yeah, it's just, we're like just getting into the thick of it now. Like, the first part of it was like just really good execution, and then the boss fights, they require a little bit of like no copy finesse, and you know, Shasta is doing that flawlessly. But now that we're getting into the parts of the run where like that finesse has to get cranked up to 11, we're going to be starting to see some glitches with this world towards the end that are going to need some explanation. Oh yes. There's a lot of flashy stuff that is yet to come. This run only gets more exciting as we go along. It really does. I have not seen any of these glitches yet. I'm super excited. It's a run that's all about just like very well good execution and like very nice routing in general. Like little stuff. На данный момент игра достаточно прямолинейна. Напоминают нам спидранеры. Игра свежая, не так давно вышла. И основная часть прохождения игры быстро. Это прохождение игры оптимально быстро. Можете заметить, что мы выплюнули торнадо способность, она абсолютно бесполезна. Для битв, только полезна для перемещений. Поэтому выплевываем способность, она какое-то время еще может находиться недалеко от нас. И ждем. Ну, точнее, не ждем, а сражаемся и периодически подбираем способность, чтобы она не пропала. Потому что, в принципе, для каждого мира логично использовать свои способности. Но мы просто стараемся переносить нам нужную способность все дальше и дальше. Waddle Dee. This busted ability that Tornado has to just cover a giant horizontal distance is going to come in handy right here. So Торнадо, да, настолько ОПшная, что просто не использовать его в спидране, это совсем плохо. And the shipping crates have a nice little convenient platform for us to land on here. You get one in the cage, and then there's another shipping that's open just off to the side. And the game gives us a free Waddle Dee just for stepping inside of it. So just that's like that. 2 for free, basically. And then we Tornado out of there because if we do that and like use it right here, the icicles just don't come down for some reason. But otherwise really handy. I didn't know that. That's really cool. There you go. I learned it the other day. Shout out to Poca, best friend of this game out there in general. Yeah, I saw she can do that strat while like watching her this one time. I think the developers didn't want you to catch them spawning the icicles and like avoid in the air. You're probably right about that. Just like, never mind, no icicles. Некоторые секретные места мы посещаем, и нам даже не нужно касаться человечка для спасения, он просто нам засчитывается в кармашек. 7 из 10. Метро пройдено, что дальше? They had all Waddle Dees for a while, and I think still have all Waddle Dees plus souls. But not run 100% yet. But they also random copy abilities and have a really good run with that one too. Ветреные замерзшие моря. Very good stuff. Окей. Another cool strat I actually saw in Poker's run one time too is one I'm about to do in a second.
Можно заметить, что... Так, мы, по-моему, в мире номер 4, да? Что противники немножко повторяются местами. Ух ты. Не идеально, но было хорошо все равно. Эти знаки с тем, куда идти, это прекрасно. В играх так этого не хватает периодически. Опа, что съели? Блин, я не помню, как называется эта штука по-русски. Ускорение. Трамплин. Он трамплин, получается, съел. И за счет того, что он проталкивает трамплин, ускоряется. Так много интересных комбинаций сделали в этом. Ну, может быть, они не новые, но, по крайней мере, выглядит очень круто. Батут. Можно и батут. О, снова эти милые шипы. О, ми. О, слегка окунулись в морозную воду. Если вы только начинаете спидранить игру, то лучше всего, конечно, использовать способность огня. Она попроще управляется. Да, у торнадо есть, видно, что есть проблема, если где-то неправильно выполнить движение или способность торнадо прокручиваться вперед. Это может потерять очень много времени. Так, еще раз полетело. Mini-boss gauntlet. You're supposed to fight one after the other, after the other, after the other. But as the speedrun has Так, сейчас у нас должна быть драка с мини-боссами, но мы все пропустим. Ну нет, спидран за что? Битва на ураганном мосту. На мосте. Alright, we got the mix. That's part one. And I'm just myself over here. Tornado and... Так, способность мы получили. Сейчас мы будем делать скип. Сложность этого скипа в том, чтобы... Он, по-моему, как он называется? Frame Perfect. И нам нужно сейчас получить максимальную высоту. О, он не успел съесть ветер. Рестарт. Блин, надо было поставить ставку на с первого раза, сделать или нет, я совсем забыл. Ну ничего, в следующий раз я исправлюсь. А то пузыри совсем пустуют. Кто ничего не ставит. Ему придется пойти купить способность ветра. Yeah, we'll grab this tornado. There's kind of a modified version that you can do without the tornado, but honestly, it doesn't. И попробуем еще раз. Это важный скип, нам нужно его сделать, чтобы пропустить кучу драк. Аплодисменты для Шасты. Сделать же он это со второй попытки. Alright, here we go. So second try this one. We're going for a mix is what we're doing here, and then like afterwards we're going for a really broken glitch. Yeah, we'll do all the explaining afterwards. Yeah. Because there's a lot. Ладно, давайте посмотрим, что там написано по скипу, по скипасику. Значит, глич. На-на-на-на-на. Нам нужно получить высоту. Ладно, в принципе, все, что нам нужно сделать, это получить высоту. Получаем максимальную высоту при помощи удара идеального. Оп. Получил ли он идеальную высоту? Сейчас посмотрим. Я не знаю, как это определяется. Нет. Еще одна попытка. Он должен получить идеальную высоту.
То есть там можно получить какую-то определенную высоту и идеальную высоту максимальную. Вот нам нужна максимальная. Это очень сложно. Но это очень важно сделать. And we'll split the rest after this. I was already so blown away by you going so far up. And I'm like... Incremental explanations. Here we go. Wow, okay. Okay. All right, I need this though. It's for the content, for the culture. Here we go. Luckily, у него есть время, он справится. Это новая игра, новый скип. Это скип не тренирован даже одним годом. Нормально. Спидранер сможет. Почему это важно сделать? Потому что, в принципе, в этой игре он не показал почти ни одного скипа. Только оптимальное движение. И поэтому желательно показать, конечно. Скипосик-то. И эту штуку ему придется делать еще раз. Еще раз, когда у него будет босс. Ему желательно будет сделать это с первого раза, чтобы потом не драться с боссом, не уклоняться от него и так далее. Получилось ли сейчас? Okay, that was weird. I think I flew it accidentally right above tornado. Yeah, I think that it was kind of like strange. it kind of nudged you back to the middle. О, перелетел торнадо, о нет. All right, but this time though, this is gonna be the one. This never happened before. Нет, он говорит, что такое не должно было случиться. Ну ладно. Doing one trick for 9 minutes in a row, and I finally got it. So it's giving me flashbacks to that right now. But you know, it's okay. В одном из ГТК я делал трюк 9 минут, так что дайте мне еще 5 минут, я справлюсь. Давай. Спидранер, давай. Ты можешь. Оп. Оп. Не уверен, что он получилось. Да, у него получилось. Ебой. У этого уровня есть верхняя часть. Никто о ней не знал. Пропустим весь мост. Ебой. Я не помню, какая там есть команда для раннеров русских, но будет русский раннер один, да. Будет один, будет. Stay tuned, как говорится. Не отключайтесь. There is actually. There is an Easter egg in that level. I'm not going to spoil it for the folks at home. You're just going to have to look for yourself. But if you do find it, you actually get a harder version of the bridge where you don't fight just one of every mini boss. You fight two. It's really cool. I've never done it casually before, but it's. Уровень пройден. Осталось еще 2. 5 и 6. Внезапный король зверей. Ну, спасибо за команду. That strat in particular is found by Bomb Happy, which has been once again. Yeah, there's so much going on in that level and so many like things that you don't use in the run until that very moment to explain. But yeah, it's very cool. For now, they're taking меняем способность. A break. I could use Tornado going to World 5, but overall I'm not comfortable doing that currently. So yeah, and this is a bit of a newer strat I'm doing for. И мы берем способность огонь, чтобы нам легче перемещаться. Не хотим использовать торнадо. По факту мы почти даже не будем использовать способность огня. Не используй никаких сил. Мы достаточно сильны и так. Вот это король зверей, жесткий чел. Пингвин.
Почти закончили. I think the reason normal is so busted is because in this game you can upgrade your copy abilities, and they just had to make it so that normal could keep up with the end game. Blueprint. So strong. They really did. Did you really just ignore Elflin again? I'm sorry, alright? I wish Elflin would just stop doing that, honestly. Like, I wish it'd just go away. Like, honestly, if Elflin disappeared, we'd save time. Медленно уходит. There'd be no, we wouldn't get bothered. Wait. Oh crap, no! Well, you get what А you он wish не for. уходит, он крадет кого-то. I didn't mean, I'm sorry. What a shame. What a shame. I can't believe we've done this. We lost a friend. My friend. Мы потеряли друга. And with that, we actually don't get back to Wall Detail for the first time ever after a world. Goes directly into World 5 with a very epic. Пустынный мир. The waste where life began. That is really epic. It's extremely epic for no reason. It's just a normal like desert level too. That's the weird part. It's clearly where all life began. So what is it, the Garden of Eden? Possibly. For all we know. Пустыня, в которой зародилась жизнь. Well, epic. Кстати, этот уровень сразу видно, что отличается очень большими открытыми пространствами. Да, бывает. Ну, в спидране такая штука. Не сохраняться слишком быстро. Нет права на ошибку. Especially if fire, it's very good. It's very good, and like you'll save a lot of time here if you just like play it better, really. Honestly, yeah. And World 5 is the one that's kind of like right in the middle Вот of like тут. being close to the end of the game, but not being World 6 to have like that extra level. So we're collecting a lot of Waddle Dees that seem really slow, like this one, for example. It's just because there aren't really very many options available to us in World 5, so we do have to go out of the way for a lot of. Нам нужно собрать уже так много Waddle Dee, что нам приходится уже почти каждого собирать. И хоть некоторые выглядят, супер красиво. Забавные челы. Нам приходится собирать почти каждого уже на пути к окончанию мира. Also, fun fact, you can go into the hotel back there. Yeah, you see that little hole in the fence? Yep. It's just a fun little room that gives a bunch of treasure and coins and capsules. It's really fun. But I didn't know that for a long time. I actually found that on my first playthrough, but I missed all the Howl Rooms. I missed the Howl Rooms, but I found that. The Howl Rooms are more cryptic for sure. We'll show that off after the run. Thank you for donating for that. Оазис. В поисках оазиса. But yeah. And how are we doing on that incentive? Did we meet it already? We did, yeah. We met it during Wario. We did, and we're super close to Pokemon Snap. By the way, we are less than $300. А Pokemon Snap'ов еще не собрали, что... Let's do that right now. I'm down. Yeah. A little fun fact, by the way, you can skip this entire room right here using a Hammer Super Jump by just going to the left over there. But we don't do that because we need fire for movement for the rest of the run. And also there's two Baldies again in this room that end up being very, very fast in the end. Yeah, that honestly is one of the most commonly asked questions. Like when the Hammer Super Jump was discovered, it's like, well, why don't you just use the Hammer Super Jump to just jump over a lot of things? And the answer is that like, by the time that we have Hammer, it's hard to switch between that and our better movement choices. Also, shoutouts to the best power-up in the run. Shoutouts to Еще. sleeping. If I move А here, это сон. I fall asleep like not as fast. And also I match out of the bubble there. Are you telling me this game has optimal Это чтобы похилиться или что? It's great. Я не понял, поспал, чтобы похилиться. Вау. I got paranoid every time after that Ошибло. and every time I saw a sleep enemy by a chair for the rest of the game, I was like, I have to go to sleep now. They might give me another one. They might give me a Waddle Dee. I need it. I lost a lot of time to that on my casual playthrough. I slept a lot. Not big fan of these Totengas right here. They like to get in my way whenever I go near them. Yeah, and they're one of the few enemies in the game that do not just kind of get a. Ну да, я думаю, на урагане здесь возможно и реально. Но очень много надо останавливаться. Тут огонь позволяет делать более точные направления в движении. Ветер он неуправляем сильно. This level is actually like,
Shasta's just kind of breezing through it right now, but it is a very scary level to lose your power up in. It really is, especially right here. Especially doing a little bit of a skip with this. Just a little movement skip that we can do. Just we go over here and then. Здесь очень легко потерять способность. Bam, this gives you some drill to get into Отлично. There. Saves a good amount of time over doing that, really. But the most important thing is that it makes this Wallaby, that's who we're about to get right now, actually really fast. This is a long detour for Наполняемся Wallaby. водой. Because of just how scarce, that was weird. Because of how scarce World 5 is for Wallabies, this ends up being overall just faster. Like, it's about a 40-second detour, like, optimally, just for these two, but, like, the replacements are about 30 seconds each, so what we're gonna do? And it's a 2-for-1. You get a hidden Waddle Dee and you get one in the cage. And I get corn and milk. That's what spawned around me. And we get Pokemon Snap! Yeah! Кучу собрали. Ей, мы собрали на Покемон Снэп. Будем фотографировать покемонов. Вот это да. Гениальная игра. I think that deserves a Professor Oak. Wonderful! Wonderful! Shasta, you're crushing all the incentives this run. The only one we need to do now is 100,000 by the end of the run. Let's do it. We are over 93,000. So we are very close to that. Let's definitely hit that right now. Какой замечательный спидран, что ты этим спидраном насобирал куча денег. Сможешь ли ты преодолеть рубеж в 100 тысяч? Double that. Do like 100 at least. Like I'm gonna be on my seat when I get that one if I get it first try. If you're listening, Yeti, that's when you drop the $100,000 donation. Самое время проверить, будет ли с первого раза следующий скип. Speaking of the Yeti, you should also buy some shirts from the Yeti. All contributions go to... Блин, я не помню, он скоро будет, нет? Сейчас посмотрим, может быть, можно поставить пузырики. And a little dodge roll here for the fans. Now, if you all want donation prompts real quickly, speaking of donations, this level we actually, the one Так, 6, 5, 4, 4 на мосту. 6, 5. Чтобы впустить босса. Так. Ну, давайте попробуем. Старт предикшн. За 2 попытки. Дадим ему побольше попыток. Сейчас, хоть и разогрелся, но все равно. Скип с полетом. Следующий скип с полетом. Плюс-минус. И опция с одной попытки. Одной попытки. А, можно просто поставить, где опции теперь есть. Окей, 10 минут, наверное, нормально будет. С какой попытки? Какой попытки? С полетом, с одной. С первой. I gotta wonder what happens for a rival mall to get split in half and moved across continents like that. That's true. I didn't think about that, honestly. Like, why is the staff side in the desert, like 500 miles away? Yeah, because like after World 4, we just went across another island entirely. It's like, what happened? That's some colonialism right there. Why is this here? How did I get here? Now it's time for one of my personal favorite levels as well, Moonlight Canyon. It has one of the best songs of the game too. I couldn't agree more. This stage is wonderful. It's so good. Starts off with just a big vertical section. We're gonna go skip a little bit by just doing these over here. And then we're gonna get some, we're gonna get 3 posters in this level. First one being right here. This level has a ton of hidden Waddle Dees. Так, 2 или больше получается. A lot of them. Like most of Ну, the 3 или больше, 3 или больше. Вот так поставим тогда. Я думаю, за 10 минут. Я закрою просто, если будет раньше. С полетом. Гэл. Гэл. Because you would be like, oh, I need this mouthful node, obviously, where we needed to traverse the level. You can see the light bulb is like literally popping up in Shasta's face. There it is. Ну, еще один, получается, мир, где нам нужно использовать фонарик, но мы просто знаем, куда идти.
then we're gonna go right over here, and this should be smooth, if I'm correctly. Yeah, look at that. That was well done, yeah. Very good. Красиво, красиво. Alright, if you guys have any animated dance emotes in the chat, this is the perfect time to break them out right here. Как-то пропустил, там есть специальный супер крутой скип, всего один скип. Ну, мы много разных скипов видим, они больше оптимизации, но это именно гличевой скип, где при помощи молотка нам нужно будет высоко взмыть в воздух и пролететь, чтобы пропустить босса. Это будет в 6-м мире. Мы сейчас в 5-м. Еще будет время. I don't get it, that's fine. You have to be directly underneath it. It's really precise. That's all good though. But here we go in the Archmouth section. We're just going to grab another caged Waddle Dee at the end of this segment, but again... Хорошо, что они придумали сделать больше опций для ставок. Не надо делать да или нет, все или ничего. Есть какой-нибудь посредственный вариант, который может стрельнуть. Ой, мы снова летаем. Так, это у нас 5-й уровень. А последний раз мы летали, по-моему, во 2-м. Ну, нормально, нормально. Все или ничего, так ставят только лудоманы. У нас здесь таких нет. Только пузырика... Любители пузырика. Эпично падают колонны. Жух. $25 more if Shasta and the couch gives their best Kirby impressions. You do like a Есть возможность поставить? Сейчас попробую сам. На несколько. What's the little noise that Kirby makes when he saves the one cage Waddle Dee? Нет, вроде нету. Изи с первой? Конечно, изи с первой. Это же спидранер, он изи с первой все сделает. И разы, наверное, будут считаться на... Ну да, если он... Там просто достаточно сложно посчитать разы, потому что он долго пытается взмыть в воздух, потом бьет. Ну, получается, каждый раз будет считаться с ударом молотка. I love this guy. He's actually kind of important to the plot too, because he draws all the wine posts you see throughout the game, the ones that we've been destroying a few times throughout the run. He's like trying to... Долина без снов. Но только не долина без снов. Так, я, наверное, налью что-нибудь попить. Что-то хочу. Сука, налью. Ладно, посмотрим на босса сначала. Оставляем способность огня. Скорее всего, она нам даже не понадобится для битвы с боссом. Вот это босс! Устрашающий, угрожающий. Как зверь этот называется вообще? Броненосец? Вроде как. Броненосец, угадал. Жрем его. Сжигаем. Что это? А, он себе девушку. Реально. Хика. Да Кимакуру достал свою. И показывает нам нереальные танцы. Дикие танцы. Почти все. О, неудачно прыгнули. Победа!
You know what? Bro. That was the best photo of my life. You don't know that. Let's go. It was absolutely as intended. Absolutely. We just wanted to see more silly Dillo. Вот это победа. Невероятная битва с боссом. Why didn't you get the blueprint, Shasta? I thought you loved your friends. Fast. True. You can't argue that. Yeah, Elflin's not here to tell us any. Теперь можно лить попить. But we do have to go save Elflin. Какая классная игра, реально. Также спасибо большое спидранеру, что оставил заметки для комментирования. Он не очень много написал, но, в принципе, здесь не очень много надо писать. Надо, в принципе, просто смотреть и получать удовольствие от игры. Больше ничего делать не надо. Последний раз мы заходим в город Waddle Dee. По-моему, он здесь будет какие-то бусты покупать, если я правильно помню. Yeah. Okay. All right. I apologize in advance. This is a $15 donation from MCN Mike saying, Яблочный сок. watching GDQ every year, especially when I can make donations that are well-rounded in puns. I sure hope the runner doesn't feel Waddle defeated during this run. I would go bonkers if that happened. Best of luck to the runner. You deserve a good run. Make it a woofy pun, please. Oh, missed that opportunity. It's fine though. Thank you very much for the donation and all the puns. Always love those. Донаты с шутками, коллаборирующими с названием персонажей в игре. I honestly thought that was just like such a satisfying but also incredibly cruel way to get it done. It's just like poof, off the platform, and then you boil in the lava below. He's fine. He survives. Ну, последний уровень, да, выглядит устрашающе сложно. That was a very nice room there too. If you all correctly save a good amount of time in that cycle, that was very clean, I'd say. Yeah, Shasta just, I mean, the elegance of it was just so quick and so easy and so breezy that you Подвинем монитор didn't поближе, even really потому look что... like he was doing anything out of the ordinary at all. But yeah, that room was done on a cycle and it was done very well. There's a reason Dangers and I really keep bringing up the vertical movement management in this game because it is really difficult, and Shasta makes it look so easy. А мы напоминаем, что в этой игре достаточно сложно с движением вверх и вниз, вертикальным движением. Вот это метеориты с супер замедленным движением. Будет ли взрыв? Не, мы не увидим. Но... И у Kirby ограниченное количество прыжков в воздухе. Очень важно управлять высотой Kirby, пока мы проходим игру как можно быстрее. То есть важно не только двигаться правильно вперед, но и вверх или вниз. Это, наверное, основное отличие от Марио, что в Марио нет какого-то особого контроля над высотой. То есть, либо ты как бы набираешь высоту с помощью прыжка, либо ты просто падаешь вниз. И после падения у тебя почти нет никаких опций. У Kirby есть возможность полета. Или задерживаться в воздухе можно. Пропустил окорок. И не пропустил окорок, собрал его. Alright, but right here though, we're gonna get rid of fire and then get crash because there's a wall D for getting the. I might go off. No, we're good. Okay. There's a wall D for defeating. Так мы что-то должны сделать? Бам! Вот это обилка. Нельзя очень далеко улетать. Нам нужно собрать огонь обратно. Найс обилка, конечно. That was very well executed. Yeah, please. Yeah. I made that look easy. It's not. Очень красиво все сделал Шаста. Выглядел супер круто. С первого раза. Yeah, in that context, yes.
Yeah, we actually can't go fire over these wide Gordos here. Shouts to the wide Gordos for being just a fun enemy design. I love them so much. But yeah, you can't fire over them. The game will just block if you're doing that every time. And I promised to go for a really cool strat right at the end of this level here. So I'm gonna go for that. Oh, are you gonna do boatless? Don't spoil it. Yes, I am. You're supposed to use the boat right here normally, but I'm not gonna do that. We're just gonna do this because it looks really cool. I'm just gonna keep on flowing for a bit until I start with the heights, and I'm just gonna spam B. And this looks really awesome. I love this. Теперь летим вперед, окей. А, мы без лодки, ботлес, все, я понял. Достанет нормально. Хорошо. Можно было, или нужно было, видимо, на лодке прокатиться, но... Спидран? Изи. Кажется, он потерял 2 секунды на этом, но это выглядело так круто, вау! Или сохранил 2 секунды, вот я не услышал. Какой-то завод. Горящий. Еще один любимый уровень спидранера. Горящий, углящий. Power plant. Тематика этого уровня не дай себя раздавить ничем. А вот и то, чем нас будут давить. Нет, еще не было. Вроде как в следующем уровне будет. Yay! Worldy. Красиво, зашли в комнату, просто отметились и вышли, и получили Waddle Dee. Прессы, проходим прессы. This room is one of my favorites, I think. It's all horizontal, but obviously like low 3 like action here and there. Gotta get a cup of coffee here. It's the last one I need for that. Так, ну эта стрелочка явно лишняя. Then if we do it correctly, we're gonna land right on top of the steel block. Oh, right on top of it. No one saw that. Don't worry. And then bam, smoothly right in there. That's really good platforming. And now this is a new strat I learned that ends up being pretty fast. So you don't lose your power on lava. You don't lose it at all in lava. You just go straight over here, right past all these holes in the wall, get the cone, and then we're just gonna go directly Вот into here. это да. Oh, almost got that. That's fine. And bam, that skips having to wait for the invisible wall to go away. Он управляет игрой даже не видя. True спидранер. Now we just don't wait there anymore. Very nice. That looks so cool. I love it. Now, remember way back at the beginning of the run, I was saying, you know, the boss fights, they don't really matter how many Waddle Dees we save, except for kind of, sort of, maybe they do. We're paying attention to how many Waddle Dees we get in boss fights, specifically because of this moment right here. We're going to actually go back to the Waddle Dee town right now. And if we did collect enough Waddle Dees in the boss fights, then a shop is going to open up for us. And this shop has ability drinks for us to purchase. Now you might be thinking... Мы вернемся в город Waddle Dee за покупками. Нам нужно получить несколько потов ускорения и под усиление. Crossing our fingers here. Yeah, we're good. We got it. Okay, it's yeah. Cool. But what these drinks do is they buff up your attack power and they can buff up your speed. So we're going to be buying a couple of those. Yeah, I have exactly for 45. Okay. You had exactly the right amount. Что это за зеленая бутылка? О, нет, это защита. Кому она нужна? Никому. Но она еще и сама дорогая. Фу. Yeah, if you do not do that correctly, you need one more Waddle Dee. You have to be an entire level in order to get this. That's only when it saves. It's like right to beat the level. That's right. You can't just go in, get one, and then
Лог скорости. Защита — это банка. Но денег у нас достаточно, в принципе. Если бы мы не собрали достаточно Waddle Dee на определенных боссах, мы бы не смогли открыть... О, мы покупаем 2 бутылки, но, видимо, либо у нас много голды, либо... А, окей, он использовал уже буст атак. Хорошо, он буст. На атаку уже использовал. Блин, если он не будет делать скип, будет обидно. Но он написал, что будет. I won't spoil it until we do it, I think, honestly. But I did spoil it before the run for them, so... It's okay, I had my eyes closed. I was talking to the producers, I wasn't paying attention. I was not paying attention. So I'll be just as surprised. I mean, the fact that you're going to get Crash right now, already surprising enough for me, right? So... Yeah, so down that passageway is another hidden wall D by just going Boss rush. Passageway is Crash, which with the attack boost will one-shot kill... Супер взрыв. Just like that. One shot. See ya. Вот это босс-файт. See, I told you he was fine though. He survived getting frozen 3 times. True. He'll be back. He'll be okay. I think there's a figure that says that Meta Knight has killed him like 30 times in the arena, and he just keeps coming back anyway. I respect the resilience, honestly. I really do. That's my goat. Yeah, with speed boost on Kirby as well too, we can just kind of make this jump as well. Just a few seconds. I love that the speed boost works on. Благодаря ускорению мы можем сделать некоторые прыжки, которые, в принципе, не сделать без ускорения. Покупка ускорения очень важна. It's really cool, but also really hard and precise, like extremely precise. Like I might fail this, and I don't know why it's sort of precise. So we're gonna use drill for this fight, which is very unique, and we're gonna immediately start by just doing this. Не могу понять, что это не так. У меня плеер умирает. Бах! Развалил босса. So from what I know about this, the more you draw there, Легко. the more distance you cover with drill, the more damage you do once you actually circle it around all the way. That makes sense. Does it add hits or? There's 3 hits normally for that. The more, like the further you go as well. Waddle Dee. So like essentially you do more hits, the further, like the longer your line is really, and then it also has more damage the longer your line is. Покатились. That's what I think is how it works. That makes Покаток. sense. Shout out to Dark Yellow for finding that strats. It's really cool. There's also a way to do that on on the boss of this world. But we don't. I'm not doing that right now in the run. That one I did not learn before the events. Forgo moves a ton. It's probably very difficult. It is very difficult. Waddle Dee. Yeah, I don't need drill anymore, so we're just gonna get rid of it right there. But for now, though, we're going to do another wall D by not getting damage on Clover Lion, which we got a setup for. Hopefully, I do it correctly. This starts out like the second phase of the original boss fight, where you're getting the swords thrown at you. So same exact strategy here. Босс сразу начинается со второй фазы. Поглощаем все ножи. Бам. Бам-бам. Вот это скорость. Хоть и кажется, что отправка в магазин съедает много времени, но если боссов можно так быстро уничтожать, оно того стоит. Мы полетим? А, я понял. Забавно. We used to get the wall at the end of this level now, but now we don't opt for another one that's a little bit faster. But Popcorn. if you want to get donations until we get to the final level after this, then yes, please. Yes, please. We just hit $100,000. Мы набрали $100,000. Ей. Happy hype. Thank you, Anonymous. I know. Эпичный спуск на горке. Ретрай есть еще.
Won't leave you hanging, don't worry. How about a really quick $50 donation from Kirby, who says, Puyo! Honestly, we can keep doing a few more. There's also a little auto-scroller segment getting this next level. Let's do a few more. Oh, sure. I have plenty for you. We actually got a lot of ice cream answers. Yo, okay, yeah, go for it. Rapid fire, rapid fire. Okay, $50 from Perplexpert, which is an awesome name. Вот, кажется, 6-5. We love Kirby and the Forgotten Land co-op. Здесь должен быть великий скип. It has to be green. Let's go, Mr. Shasta. We also have a $5 Время пришло. from Stairmaster, who says, Hey, Stairmaster. Yeah, who says, my favorite ice cream flavor is yes. Good luck, Shasta. Loving the run and super happy to be watching from the crowd again. Checking one more. One more, yeah. One more Okay, is good. $5 from Каков твое любимое? Каково твое любимое мороженое? И ответ это да, мороженое. Yes. Good luck on the Leongar skip and shout outs to the Kirby with the screaming Awoofy inside. I learned the other day you can just like bonk here while you're waiting. Like this. I love doing that. И хлопки за счет пан-шуток. So we had some boss fights, and now this is kind of like a gauntlet level. This is like, you know, we are infiltrating the boss's arena right now, so things are very tense. This just so happens to probably be my favorite level of the entire run. Right out of the gate, we're grabbing hammer, and if you've been paying attention to this speedrun, you know exactly what that means. So the first part of the stage we're going to be going through, we're going to be just kind of clearing. Время сделать скип. Doing some platforming, avoiding the lava as best as we can. We're good. I got my barriers. We're good. And coming here is going to be a barrier. Нормально. You see a door Нормально. on top of the way there. But instead of going through the door, Shasta's gonna, well, he's gonna do a hammer space jump instead. It's true. Let's see if I can get this one. I think I got that one. Это не то, если что. Should be able to get up here. You know what? I'm confident. We're gonna. Nice. Но это он сделал с первого раза. Ну, почти с первого раза. So you can use that hammer space jump to kind of go over the top of that door. It's supposed to like lower after. Это не тот, который нам нужен. Нам нужен тот, который будет на боссе. На боссе будет самый сложный. Я понимаю, что формулировка была так, как следующий. Но их будет еще несколько. Их будет еще несколько по прохождению уровня. Они, видите, никак ничем не обременены. Спидранер может спокойно с расстановкой все сделать, подождать. А вот на боссе у него не будет такой возможности. Так что ждем босса. Оп. О, тут не с первого раза. Ну ничего, ничего, практис перед боссом. Практис перед боссом. О. Окей, найс. Зашел в арену, вышел с арены. Арена зачищена. Легко. Да, да, он получил взрыв. Окей. Еще один полет. Последний был в предыдущем уровне. В 5-5, ну или в 5, что-то такое. Anytime we like donations. Let's do it right now. All right, $145 from Drink Dealer Waddle Dee. Hey Kirby, since you're such a great customer, here's $1 for every Waddle Dee it took to open up my shop. Gotta go fast and hit hard, right? Right. I'm with you. Так, если что, если он на боссе не будет делать, то посчитаем по первому разу, когда он сделал... Не, я сброшу просто. Я рассчитывал там на боссе, так что... Должен быть босс, должен быть босс. Он должен сделать это на боссе. Go Shasta, let's keep selectively saving those Waddle Dees. Selectively, yes. Yes. Thank you, Gio. Gio also runs Kirby games too. He's really cool. Вперед, Шаста, выборочно спасай наших Waddle Dee. Yeah, as you can see right there, almost on the snipe. Now, talking about levels that make it or break it, this is the very last level before the very last boss fight that requires Waddle Dees to unlock.
Привет, последний уровень. Очень сложный. Самое важное не упасть в лаву. We lose out on a Waddle D. It would happen on this run. Of course it would. You know, that's never happened before. That is literally never happened before to me. Like, it's not much room there for that to happen, but somehow it happened. And there's no other Waddle Ds again, unfortunately, so we have to go back to the level, of course. I knew you wanted me to just read more donations. That's right. Okay, you can Бэктрекать, похоже, придется. Wow. Literally the first time it's happened to me, like, what the heck? Oh well. I wonder if you could do maybe a different level. So my thought process is 2-2, the drill one right at the end. That's my thought process. Okay. That's not a bad idea. Because there's a drill thing right in front of it, so you can just get that real quick, and that'll go back to the wall you get crashed. Yeah, my immediate thought was maybe the shards in 6-3 as well. I don't know. That could work. I don't really know That's which level's bad. longer, but. I think that one level in original Wasteland. Сейчас нам нужно будет вернуться в какой-то из уровней, чтобы получить еще один Waddle D. Нам не хватает одного. Yeah, you got plenty of options as a backup, yeah, but you know, you do hate to see that. You know what? I'm gonna go for shards, like you said. I think that'll be a safe one. That way you can keep your crash too. Oh wait, I forgot about crash. Wait, there's also fire in this level. You know what? See ya, crash. Have a good one. Unfortunate though, the first time it's happened to me, like, oh my goodness. Look, that's alright. Потеря огромного количества времени, к сожалению. I love Kirby. That's a heartbreaking run ender for sure. But you know, this is all for charity. This is all just to showcase, and you know, we set our estimate pretty high, so we got time. У нас большой стиммейт, куча времени в запасе. If you want to see me go for PB attempts in this game, you should follow me at twitch.tv/m_shasta as well. That's where I'll be doing runs and going for even further. Скип еще должен быть. Он написал, что в 6.5. Но 6.5 уже был. But for now, say donations while I get all these shards. Oh, yeah, absolutely. All right, we have a $25 donation. Я перепроверяю, что там по записи. А, в 6.5, да, в 6.5. И чтобы проскипать, the third to last boss in the run. Да, еще будет скип, еще будет скип. Hold tight, скоро. Последней стадии, где будет босс. You make the run look waddle easy. Haha. I like that. I'll give it that one. And we have a $65 donation from Itzy, who says this Kirby speedrun makes the game look so fun. I decided to buy it. Good. Nice. Yes, I agree. I think everybody should play this. Спидран такой замечательный, что я решил купить игру. Да, спидран. Ну нет, спидран не настолько замечательный. Спидран просто показывает всю игру целиком, почти не считая каких-то внутренних уровней, потому что он не вошел в двери. Stage clear. Еще одного Waddle D спасли. Ну да, куча времени, конечно, потеряешь, если хоть где-то собьешься с дороги. Но таков спидран, ничего не сделаешь. Еще одного спасли. Этого достаточно, чтобы сломать ворота. Последней стадии на босса. Присутствие короля. They're so cute in this game. All the noises Waddle D's make in this game are so cute. It's too good, really. But yeah, I'm gonna go back to Waddle D time real quick just to get Crash. I'm running out of speed up, which is unfortunate. I don't need it for the rest of the run, but it would save me a little time. All I need is... Так, а зачем мы вернулись в город? Oh, fishing, yeah. No, dude. That's awesome. I love fishing. We need fishing in every GDQ run, right? True. Little Big the Cat action. О, рыбалка. This is just facts. That's how you know it's a good game right here. Быстрая рыбалка. Так, мы должны взять способность, я так понимаю. Усиление, вот она.
А, мы вернулись в город. По плану мы не должны были, в общем, сюда идти, но что поделать, нам нужна эта шапка. I'll donate $10 for you to catch fish right now. We need a little more than that. Come on, I got pay up. Я заплачу тебе $10, если ты сейчас поймаешь рыбу. О, нет, чувак, давай плати больше. Итак, мы снова вернулись в колею спидрана. Пройдите уровень. Мы заканчиваем игру. Осталось немного. Well, at least on the mask it is. We're gonna fight DD once again. He's actually currently being controlled, like mind controlled, using that mask by the main villain of the game, who we see after this. But for now, we gotta defeat him. This strategy here, I forgot to actually use this first. We use Crash right now. Атак буст. And then we get Star Boom. right. И почти смерть, жесть. I missed the star right there. That's fine. Oh. Он пропустил звездочку. А, нет, вот звездочки. А, не хватило. И молоток. А, не хватило, так и должно быть. Окей, ладно. Промазал. А, это вторая фаза, окей. Уф, вот это файт нереальный. Оба. Смерть. We've been hyping it up this entire speed run. There's been a lot of big critical errors in this run, two in particular. But if I get this first try, I'm jumping out of my seat. That's all I'm saying. Самое время для скипоса с первого раза. Если он с первого раза это сделает, он закричит, и мы все поймем, что он сделал это с первого раза. Время пришло. Все ради скипоса. Like 5 minutes away from the very end of the game, where you have to do what is essentially a frame-perfect trick in a laggy environment with a very по слегка подлагивающей локации нужно сделать идеальный выполненный трюк. Кадр в кадр. Справится ли спидранер? Не с первого раза. Не со второго раза. Unlucky, unlucky, unlucky. Unlucky. Оп, с третьего раза? Нет. Близко. С четвертого раза, Ну ладно. Получилось ли у него? Это еще не все получается. Надо еще правильно куда-то долететь. О, смайлик. И загрузочная сцена к последнему боссу. Ну что ж, факта форга. Отсылки какие-то к Резиденту Ивилу, 7-му. 7-му и 3-му, наверное. И ко 2-му, наверное, тоже. Но этот в ремейке только. И когда же будет время? He flies. Elflin actually gets captured by him, and he flies away. And we need to go and save Elflin and, you know, defeat that god with the. А еще драка будет. Distort dimensions everywhere. This part is ridiculous. This final boss fight here is Fecto Elfilis. We're using ice for it. Это последняя битва.
Unfortunately, not gonna be able to get the skip we can do in the second phase because my attack boost being a little bit low, but should be okay. This is still going to be a very easy work with the ice ability anyways. Should be able to at least take care of him on this first phase, if I do this correctly. This part is scripted as well too. Можем видеть, как Кирби скользит. Ух ты, какая зверюга. Реально пришелец. А, это превращенный, это чел, которого у нас украли. Просто бьем льдом, и босс танлочится. Отличный босс. Первая фаза, конец. О нет, мир кошмаров. Essentially, there's like a healing phase he does, where he just like splits off into three, and one of them is the correct one, and we gotta like go take care of it before he heals a lot. Бам. This part's all scripted. The beam doesn't happen every time. Жесть. Эпик баттл. And he's doing the same thing again, where he stabs his spear to the ground. И у нас волосы Верга. Right here. Просто лед на голове. На третий удар мы его начинаем морозить. Huge damage, big damage. Let's go. У нас недостаточно буст атаки, поэтому, к сожалению, скип. На то, чтобы быстрее пройти босс, не получается, но, в принципе, и так хорошо. Бей, бей, бей его, бей. Big damage. Big damage. Big damage. Last hit. Поедание. И это еще не время. Но самое время превратиться в огромный грузовик. Фьючер. Грузовик с шапочкой. Погнали. Всем спасибо, кто смотрел этот спидран. Это был прекрасный спидран Kirby. И я забыл, как называется игра. Ну, в общем, про Kirby. Обязательно купите игру, если вам понравилось. Я уверен, будет интересно поиграть. Оптимус, что с тобой? Труп. Невероятная скорость. Гонки на грузовиках. Надо только добавить саундтрек из Initial D. Спасибо большое всем, кто помогает раутить эту игру. У нас есть большой Discord, присоединяйтесь. Для спидрана, если вам нравится игра. О нет, это Out of Estimate. На целых... И мы укатываемся в закат на... На этом, как его зовут, на грузовике. Ускорение! Эпичное ускорение, эпичный взлет. И грузовик врезается в противника. Противник решает сразиться грузовиком лицом к лицу. 1 на 1, раз на раз. Самая аниме драка, которую вы могли бы когда-либо видеть. О, ускорение! Реально эпик аниме баттл. 10 из 10 битв. И почти время. И мы стираем противника. Победа грузовика. Время. Вау. Эпик. Блин, реально эпик. Умеют в эпик, конечно, пацаны. Умеют в эпик, пацаны. Choose outcome. 3 или больше, к сожалению, победило.
Unlucky. just looking to show the people at home that this game has a lot to offer, you know. Поздравляем всех, кто проголосовал за 3 или больше. Первая ставка ГДК сыграла. Еще так много нас ждет впереди. Пузырики. Пузырькам некогда отдыхать. Ну, а еще аниме в конце, как в лучших традициях. Спасибо за все, Кирби. Я пожертвую собой, видимо. О, нет. О. Отличная игра. Байбл там в чат. Зверюшка пожертвовал собой. Kirby fans are more experts when to see a butterfly. Yeah, отличный спидран. Because I do have the Howl Room showcase right now, so let's just go and get that done with. Yeah, so Shasta, what is it? What is a Howl Room? Can you explain that? So a Howl Room is an Easter egg room that you find in this game that the developers put in. There's usually a few of them in the modern Kirby games. I think it started doing it way back in Kirby's Adventure, funnily enough, and it's been just kind of a constant thing. There are 3 of them in here. They're very obscure to get, but they are very, very cool. And also there's a post game, by the way. That's very awesome. It's one of my. It's really. И сцена после титров. Wow. Продолжение следует. That's how it goes. You did kind of just leave him in that room, like all. Yeah, you just skipped him. Kirby и заброшенные земли. Let's just go through the ceiling. Также мы насобирали немножко доната на какую-то страшную комнату. Сейчас мы ее посмотрим. Dragonfire is really cool. Do it for the fans. Oh wait, I don't have. Never mind. It's not just for this one. No, only for this. Hey, I'll put on for the fans. Why not? Yeah, I got you. Nice. Yeah. So cool. We don't go up to any powers because it just takes forever to do that and it's out of the way. All the time, but yeah. So the first Howl Room we're gonna show off is 1-1-3. It's a big, long, like room. That's the entire level is. You saw it before if you were here for it, but right at the very end of it is the Howl Room. So we're just gonna go through normally both Dragonfire, I guess. So if you want some donations along the way, go for it. В принципе, нам нужно сейчас пройти уровень до конца, и в конце будет то, что нам нужно. Крутая способность. Позволяет летать именно. Saying wanted to donate for Kirby and the Forgotten Land because the poster that my friend Chu drew up is amazing. Wanted to support a great cause and try to snag the poster and watch them draw live on stream. And we have a $20 donation from Andrew. Says, thank you, Games Done Quick, for scheduling Kirby and the Forgotten Land early enough that our 5-year-old speedrunner can watch. Yeah, let's go. That's awesome. Future will like a whole thing right there. Start him young. I love that. Yeah. Hell yeah. Thank you so much. Keep it going. We got like sure thing. Seconds. Earlier, we also got another $1,500 donation. Hey, yo. It's amazing. People, you all have come, like, oh my gosh, you have done so much during this Kirby run. It's been amazing. This is from RJB saying, I won't be able to watch live this year. I love this event and can't wait to catch up on runs when I'm able. Speedrun Bass Hunter на Сегу. Пригазом. Wait. Did that say Pikachu on Articuno? I didn't even know you can do that. And that is a $1,440 incentive. So, and already at 950, it's, we're already at actually probably, yeah, $990. So very close to hitting that. Видимо, let's do it. All right, so we're right here. So if you go to Sparkle, вот мы и добрались. top of the tree, it'll spawn in a Ranger power right over here. We're gonna use that, and I'm gonna do it from the top of the tree as well. I think it's kind of intended. Go back up here, get those melons, because why not? Oh, and then you see in the distance there's that target right above the other one, which
Well, as you go into that door down there, we hit that target. Let's go over here. We hit that target right now. Нам нужно сбить цели. Spawns in a staircase. Бэм. It goes straight up. That is really cool. I have not seen these yet. Yeah, И нам дают лестницу. awesome. My brother was telling me about all these rooms before I was on the way here, so get to see them for the first time. Лестница к какому-то дополнительному уровню. Посмотрим. They not want you to get into that by any means necessary. Not sure if you can HSJ up there at all. I'm pretty sure you can't, but who knows. Also, this is the only time in the game where the slime effects, this little slime mechanic actually comes into play. Yep. Don't know why. But yeah, here we go. It's just a room that says HAL, and there's a bunch of stuff around it, and music. There's exclusive music to HAL rooms. They're usually like main level themes or like tiles from А, previous комната games. Хал. Звучит как комната ада. Ну, не ад, так Хал. Окей. You know, why not? See if I can get all this up. I can do that. Then. Хай. Sorry, Woofy. Up. Wait. And. Хай. Хай. I'm glad I nailed that. Вау. You know what? Why not? Игровой персонаж с нами поздоровался. Level anyways. Ломание четвертой стены. Вау. These rooms always have just like a little bit of stuff for you, like some health and like and other fun things. All sorts of goodies. Yeah, this HAL room is in the level 1-3. This is actually the only place in World 1 where you can get the tornado ability as well as the hammer ability early. The only other place that you find them is later in the game, usually like World 2. So any bets on what the figurine is? We had 2 figurines. Any bets on that? I'm gonna go with. I think the first one's like usually always Kirby, but the second one was a green one, which is level 2. I'm gonna go. It usually has like some food items there. I'm gonna go with popcorn. That's what we're doing. Level 2. I'm thinking hammer. Hammer. All right. What about you? Is there ice cream in level 2? I think it's level 3. Ice cream might be there. We'll see. We'll see how I it guess. goes. Oh, it's actually Cage Wall D. I thought it'd be a Kirby. And then, it's Wild It's Frosty. Wild Frosty. Oh, it's volume 1. I guess they're volume 1. My You bad. tricked me. It looks like a green capsule. That's in my defense. To be fair, I was gonna guess green coin if it was another level 1, so I was wrong. Fair enough. All right, so now we're going back to 3-4. I think the best part is that's probably the most that we saw of Wild Frosty literally all game. True. Yeah. Anytime we encountered Wild Frosty in the regular run, it was just, we decimated him, and it was just over immediately. I just realized you have like 26,000 coins. That is so many. Yeah, this is my 100% file. My 100% file has like 20 coins right now. I've done a lot of practice on this one. Следующий уровень, и мы добираемся опять же до конца, чтобы найти комнату Хал. HAL room is in the second room here. So we gotta get there real quickly. With Dragonfire, I can't make any of these fast cycles. With Fire and Volcano Fire, I can though. But Dragonfire has that slow start to it, but doesn't lose height, which is like the main benefit of it. Plus, it does more damage, and the fire attack is actually longer. That's why it's so good. You gain height when you hold it for your first one, don't you? Like just a little bit? I'm not sure. I actually don't know about that. Wouldn't surprise me though. Looks like he like flies up a bit, and then like on the second one he flies down a little bit. It's interesting. It's very cool in general. Oh, hello. Guess I don't need the wall D here. I got one earlier in the game from not touching the mud, but I'm a rebel now. I'm touching the mud. I'm sorry. Very scandalous over here. But yeah, over here in this room, there is the next one. And Ага, вот в этой комнате следующий Хал. Комната Хала. But for whatever reason, if you wait 86 seconds on this car segment, you can get the HAL room to show up. It's 86 in particular because apparently HAL in Japanese sounds like the word for 86 there. Apparently, that's from what I know. That's the lore, yeah. But we do have 86 seconds for donation. 86 секунд нужно прождать на этом треке. Nice. We have $250 donation. This is from Toshiro. Еще целую минуту будем стоять и ждать. You were close. But the Pokemon Snap incentive was met before I could submit my donation. Looking forward to seeing some innocent Pokemon get hit with Pester Balls. Тогда чипарями перекушу.
also have a $250 donation from Jason Costi, saying, "Longtime watcher and donator. Let's make this a great GDQ and have fun, everyone." Also, I didn't answer it earlier, but my favorite Kirby game. Oh yeah, it's kind of a tie between this and Kirby 64 because of the dual power-ups. That's right. That was my favorite part of that game. I love Kirby 64. I think it's the only other Kirby game where you have a maximum height, where you actually lose breath. That is true. Yes. Yeah, that's a thing. And the best power-up in a game, I love fireworks. Yeah. Actually, same. I love fireworks too. But there's so many. It's like you would think that this game could have been inspired by that for like the breath thing and like the refrigerator power-up, like the vending machine. The fridge is one of my favorites in that as well. Classic fridge. There we go. Ta-da! Hell. I don't feel bad about missing this one now. Yeah, this one's obscure. This is the one you look up. Unfortunately, the capsule, we're not towards the end of the level, like, remotely. It'll take us a few minutes to get there, so we're just gonna quit out as soon as I get all this for fun. So I can just pretend it's whatever capsule I predict this time. Yep. Yeah. What's your prediction then? It's totally still green coin. Nice, nice, nice. I think it's Wild Woofy. Wild Woofy? Wild Woofy. Nice. Could be that. I don't know. Oh, no, not Could there. be anything. Yeah, that's Howler number 2. That was not as flashy because he got away a while. But the last one's in 6-3 here. It's actually like surprisingly simple to get, but it's not something you'd think about, considering just how video games work a lot of time, really. That's right. But Неужто и здесь в Ultimate не уложится? Как так? But like, I think like the second one, like the first one we do is like my second favorite. This is my actual favorite out of all of them. I love the music in this stage, by the way. Like Yeah. this is one of my tracks. We're good. Yeah, you can do it. Kirby music has always got like a really good factory. I think actually shoutouts to Kirby 64 since we were speaking about it. Indeed. I think this has some elements of inspecting the factory in it when it gets to like the little bridge. Oh, I gotta break this. Can I do this with Dragonfire? I can. Okay, cool. All right, so we're just gonna go in the control room here, and then we're just gonna dip. See ya. And we're actually gonna go backwards to the beginning of the level now. That's how we exit the Hell room here. It's very simple in how it is. I barely got switched. That's fine. I don't need the wall D anymore. We're good. That did a lot of damage. Yeah, it does. Oh, Prompt. All right. I believe this time. Is this different from when you first? I believe I will take this safely. It might be moving a little bit fast. No, Yes, it absolutely gets faster after you go into the extra room. Seems like it. Oh, Yep. That was a blasting fire. Because I used like Dragonfire on this level because I replayed it a couple times, and like I remember being able to make all these cycles like easily. I'm getting squished again. No. I'm one hit away. Oh no! I'll be fine. Don't you worry about me. I'll be okay. There. We're good. Nothing else can hurt me now. We're good. Except for me, the Wild Woofy's at the start of the level, but we're not gonna worry about him. It's okay. So as you can see now, secret ladder spawns along with that little ramp there, a little staircase rather, and then we just go all the way up here, and that's where it is. Right through this load zone, takes us to a metal grate, or like a air duct, I guess, and it's right in here. That one's pretty cool. And here we go. Here it is. But this time there's all these boxes here. What's up with that? Well, the Howler was actually underneath the boxes, as you can see. There's an L right there. Got an A right over here. And there's the H. Oh, one more. And we do all that, as well as HAL. And it'll give us this. Give us a little vending mouth, which we've not seen the run, by the way. Yeah, we didn't see vending machine all speed run. Which, by the way, has 860 shots in this because HAL 86. 86, important number. But if we destroy all the numbers now, it'll give us a nice little thing. We get all this for rats, and we have like a red one, which is like high value. It's a level 3, yeah. Yeah, it's very good. Again, unfortunately, we're far away from the end of the level, so we're not going to see that one. But, yeah, there's all 3 Howlers in the game. Those are all big Easter eggs. I've been Mr. Armstrong Shasta. This run's been a lot of fun. Follow me on Twitch at twitch.tv/mrnos. Ну что ж, на этом мы закончили шоу-кейс. И мы закончили с Kirby.
Или точнее с Kirby и Forgotten Lands. Клап, клап, клап for Mr. Shasta. Отличный спидран. Он немножко вышел из этого эстимейта. Но нужно помнить, опять же, игра новая.